today's topic is potassium, which is another important mineral present in our blood. ठीक है? As per exam, it is not so much important, but as a doctor, it is very much important. It will create problems in your day-to-day clinical practice. Because potassium is second important mineral present in our blood. It is mainly intracellular minerals. Total amount of potassium present in our blood, in our body, is 3,500 millimole. ठीक है? What is the normal range of potassium? চলে এসো, ঢুকে যাও, এত জিজ্ঞাসা করার কিছু নেই। Normal range of potassium in our blood is 3.5 to 5.5. About 70% of potassium is present mainly in our muscles. ठीक है? Absorption, potassium is mainly absorbed by the small intestine. ठीक है? Excretion is through the kidney. Excretion of potassium is dependent on the absorption of sodium, because body has a tendency to reserve sodium ion. As an obligatory method, potassium is excreted during the absorption of সোডিয়াম। বুঝতে পারলি ব্যাপারটা? বডিতে কি হয়, সোডিয়ামের বেশি থাকে। বডির সোডিয়ামের মেন ফাংশন হচ্ছে অসমোটিক প্রেশার মেনটেন করা। তাহলে বডি সবসময় ট্রাই করবে যে হলো আমার বডিতে যেন সোডিয়াম রিজার্ভ থাকে। তাহলে এই সোডিয়াম আর পটাশিয়ামের ভিতরে একটা এক্সচেঞ্জ হয় রেনাল টিউবিউলে। সোডিয়াম যত অ্যাবজর্ব হবে, পটাশিয়াম তত এক্সক্রিটেড হবে। ঠিক আছে? ডায়েটারি সোর্স এদের বিরাট কিছু জানার নেই আর কি, এগুলোই। জ্যাম, জেলি, কলা, ব্যানানা, ঠিক আছে? আর ভেজিটেবলস, মিট, এই সমস্ত। ডিসঅর্ডার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ পটাশিয়াম, two condition is associated with the potassium level. When the conditions are known as hypokalemia, when the range normal range is less than 3.5, and it is hyperkalemia when the range is above 5.5. Some books, as per some books, it is 5. ठीक है? But the problem arises, both the hyperkalemic and hypokalemic disease are very much notorious, because most important impact on cardiac heart or cardiac muscle.
কারণ আমরা বলেছি 75% নিয়ার অ্যাবাউট মাসেলেই থাকে। তো কার্ডিয়াক মাসেল আর মোর রিচ ইন পটাশিয়াম। ইন কেস অফ এনি ডিসব্যালেন্স অফ পটাশিয়াম ইট উইল ক্রিয়েট কার্ডিওভাস্কুলার প্রবলেম। ঠিক আছে। আচ্ছা, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ হাইপোক্যালেমিয়া? ফার্স্ট, it is reduced intake of potassium, which is very rare condition. Second হচ্ছে যে কুশিং সিনড্রোম অর প্রলংড স্টেরয়েড ইউজ। আমরা যদি সোডিয়ামটাকে দেখি, সোডিয়ামের হাইপারক্যালিমিয়া ছিল যখন হচ্ছে আমরা প্রলংড স্টেরয়েড ইউজ করছি, সেম কন্ডিশন প্রলংড স্টেরয়েড ইউজে কিন্তু হাইপোক্যালিমিয়া হচ্ছে, যেটা হচ্ছে যে অব্লিগেটরি পটাশিয়াম এক্সক্রিশনের জন্য। ঠিক আছে। আচ্ছা, ক্লিনিক্যাল ফিচার্সের ভিতর যেহেতু মাসেলে থাকে, হাইপোক্যালিমিয়া হচ্ছে তার মানে রিলেটেড উইথ দ্য মাসেল অ্যান্ড মোস্টলি যেমন ফ্যাটিক, প্যারালিসিস, রেসপিরেটরি ফেলিওর, প্যারালাইটিক্যাল আইলিয়াস। কথাটার অর্থ বুঝিস তোরা কেউ? আইলিয়াস মানে হলো গার্ডকে বোঝানো হয়, প্যারালিসিস মানে গার্ডের প্যারালিসিস হয়ে যাওয়া, সেটাকে এক্সট্রিম কন্ডিশনে প্যারালিটিক্যাল আইলিয়াস বলা হয়। মানে গার্ড মুভমেন্টটা স্ট্যাগনেন্ট হয়ে যায়, মানে হ্যাম্পার্ড হয়, জিওপার্ডেজ, টোটালি জিওপার্ডেজ হয়, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে তোর প্যারালিটিক্যাল আইলিয়াস বলা হয়। সিভিয়াস ইফেক্ট ইজ ventricular or cardiac arrhythmia, which is very much common and fatal condition. ট্রিটমেন্ট ওই সেম সোডিয়ামের মতো, ওরাল অর আইভি পটাশিয়াম ক্লোরাইড। যদি পেশেন্ট খেতে পারে তাহলে আমরা ওরালি দেব। পটাশিয়াম রিচ ফ্লুইড পাওয়া যায়, পটক্লোর নামে পাওয়া যায়। আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন পটক্লোর খুব লিখতাম। ঠিক আছে, এখনও টিল নাও দিস ব্র্যান্ড ইজ অ্যাভেলেবেল। ঠিক আছে, এটা দেওয়া হয়। আর না হলে আইভি পটাশিয়াম ক্লোরাইড দেওয়া হয়। Hyperkalemia, when it is more than 5.5, then it is called hyperkalemia. It is also associated with cardiac problems. Causes: renal failure, Addison's disease, deficiency of Addison, aldosterone. Aldosterone হলো যে renal tubule sodium মানে অ্যাবজর্পশনে হেল্প করে, সো অব্লিগেটরি পটাশিয়াম এক্সক্রিশন হবে আর কি। তাহলে এখানে ডেফিসিয়েন্সি ছিল। ঠিক আছে। এসিই ইনহিবিটর ইউজেস। এসিই ইনহিবিটর কোনো কেউ ফুল ফর্ম জানিস এসিই ইনহিবিটরের? হ্যাঁ, কে 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 বললি? গুড, ভেরি গুড। অ্যাকচুয়ালি তাই জানিস কি এসিই ইনহিবিটরের মানে এসিইর কাজ কি? লাংস নয়, লাংসের একটা আছে, বেসিক্যালি ব্লাডে কাজ হচ্ছে যে তোর হচ্ছে যে ওয়াটার রিজার্ভশন। ঠিক আছে, এই এসি ইনহিবিটর ড্রাগগুলোকে যখন দেওয়া হয় তখন হচ্ছে পটাশিয়াম বেড়ে যায়। আর আয়াট্রোজেনিক কজ, যখন হাইপোক্যালিমিয়া হয়েছে তখন আমরা যদি ওভার ট্রিট করি সেক্ষেত্রে হাইপারক্যালিমিয়া হয়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকে, সেটাকে আয়াট্রোজেনিক মানে প্রডিউসড বাই ডক্টরসকে আয়াট্রোজেনিক বা cause not known to us, that is iatrogenic. আচ্ছা, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স হবে ব্র্যাডিকার্ডিয়া, হাইপোটেনশন, ভাস্কুলার কোলাপস আর ইভেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট মে অকার। ঠিক আছে, আমি তোদের সঙ্গে একটা শেয়ার করছি আমার রিসেন্ট অভিজ্ঞতা। পটাশিয়াম 7.5 এসেছিল, পেশেন্টের সমস্যা ছিল, সে হচ্ছে হাঁটতে পারছিল না, মানে কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়ার জন্য ও অ্যাকচুয়ালি হাঁটতে পারছিল না। মানে মানে এমনি পেশেন্টটা আর কি বলবে, কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া তো আর ওরা বোঝে না, ওরা বুঝছে যে আমি হাঁটতে পারছি না, ডিসব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছিল। তো পটাশিয়াম হলো 7.5। আমি যখন মানে ইট ইজ সাম ভ্যালুজ আর ক্রিটিক্যাল, ইউ হ্যাভ টু ইনফর্ম দ্য ডক্টরস অর দ্য পেশেন্ট ফর আর্জেন্ট ট্রিটমেন্ট। Potassium more than 7 is a critical value, or potassium less than 2.5 is also a critical value. You have to inform the patient or the treating doctor to intervene immediately or urgently, because it may save the life of the patient. In case of my patient, the patient has expired when I told the patient party, but they did not care about me and the patient was expired. ঠিক আছে, মানে ভেরি মাস্ট নটোরিয়াস থিং। তোদের এরপরে যখন তোরা আরও বড় হবি তখন কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিক মানে
টার্ম আসবে, ন্যারো থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স। ন্যারো থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স কথাটার অর্থ হলো যে শর্ট টার্ম অফ মানে রেঞ্জ। তুই এখানে দেখ 3.5 থেকে 5.5, সাম বুকস আর রিটেন 5.1 অর 5.0। তো এই যে ন্যারো রেঞ্জ, এটাকে ন্যারো থেরাপিউটিক রেঞ্জ বলা হয়। মানে এই রেঞ্জে রাখাটা খুব মুশকিল, মানে বডি কত ওয়েল মেনটেন্ড করে সব কিছু অ্যাডজাস্ট করছে যে পটাশিয়াম এই লেভেলে লাগছে, একটু বেড়ে গেলেই সমস্যা, একটু কমে গেলেই সমস্যা। ঠিক আছে, পটাশিয়াম সম্বন্ধে এই বলার। আর একটা হচ্ছে ইসিজি, ইসিজিতে খুব একটা টিপিক্যাল চেঞ্জ পাওয়া যায় উইথ দ্য লেভেল অফ পটাশিয়াম ইন ব্লাড। ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে হাইপোক্যালিমিয়া, হচ্ছে যে তোর ইয়ে হবে। তোরা কি ইসিজি পড়েছিস, পড়ানো হয়েছে? ইসিজির কটা ইয়ে থাকে, মানে কি কি আছে বলতো? একটা ইসিজিতে আমরা কি কি দেখি? হ্যাঁ হ্যাঁ, কি না, আমি ওইটা বলছি না, মানে ইসিজি স্ট্রিপে আমরা কি পাবো, ওগুলো তো টেকনিশিয়ানরা করবে। হ্যাঁ, তো পি কিসের জন্য হয়? কিউআরএস কমপ্লেক্স। আর টিওএফ। তো এই যে আমরা হাইপোক্যালেমিয়ায় অ্যাকচুয়ালি আমরা হলো যে ইয়ে পাবো, টল না, মানে ফ্ল্যাট অর ইনভার্টেড টি ওয়েভ পাবো। ঠিক আছে, কিউআরএস কমপ্লেক্স হলো ইয়ে হয়ে যাবে, ব্রডেন হবে। সেম থিং হাইপারক্যালেমিয়ার ক্ষেত্রে আমরা পাবো টল, মানে টি ওয়েভটা প্রচুর হাইপার হয়ে যাবে। ঠিক আছে, গেল, এই আর কিছু নেই এর ভিতরে। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে ক্লোরাইড। ক্লোরাইডে তেমন কিছু নেই। ক্লোরাইড অ্যাকচুয়ালি সোডিয়ামের সঙ্গে এর অ্যাবজর্পশন সিক্রেশন সবই ক্লোরাইডের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড। এর ক্লিনিক্যাল ইম্প্যাক্ট খুব একটা নেই, জাস্ট তোদের পড়ানোর জন্য, মানে ইয়েতে আছে বলে, সিলেবাসে আছে বলে পড়ানো। ঠিক আছে, এর নর্মাল রেঞ্জ হচ্ছে 96 টু মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার। ঠিক আছে, এটাও যখন বেড়ে যাচ্ছে তখন হাইপারক্যালেমিয়া বলা হয়, হাইপারক্লোরেমিয়া, আর যখন কমে যাচ্ছে হাইপোক্লোরেমিয়া বলা হচ্ছে। যে যে কারণে সোডিয়াম হচ্ছে যে হাইপোন্যাট্রিমিয়া হয়, সেম কজে হচ্ছে হাইপোক্যালেমিয়া হয়। যে যে মানে হাইপারন্যাট্রিমিয়ার যে যে কজ, সেম কজে হচ্ছে ক্লোরেমিয়া হয়। ঠিক আছে, ওয়ান অফ দ্য ডিজিজ ইজ স্পেসিফিক টু দিস ক্লোরাইড চ্যানেল, দ্যাট ইজ cystic fibrosis. Cystic fibrosis is a disease of autosomal recessive disease. The causative agent or place is CFTR, cystic fibrosis transmembrane regulatory protein. In these cases, this protein either absent or abnormal. The function of this protein is to regulate the fluid content of secretion from any organ, that is mainly respiratory organ and GI organs. Abnormal secretion of abnormal presence or deficiency of this protein causes increased sodium or chloride ion in the secretion of the various organs,
and thereby this secretion is becomes viscid. Viscid মানে কি? What is the meaning of viscid? Viscid মানে ব্যাপারটা হচ্ছে থিকনেসটা বেড়ে যায় আর কি। That's why mucociliary function cannot wipe out the bacteria present inhaled through the respiratory system or intake by the through our foods. ঠিক আছে? That's why the inflammation occurs and infection also occurs. There is a relative more than 10% increase in chances of infection in case of cystic fibrosis diseases than the normal persons who have no deficiency of this type of protein. ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে টেস্ট কি করব? ক্লোরাইড টেস্ট করা হয়। ঠিক আছে? ক্লোরাইড টেস্ট করা হয়, সোয়েট টেস্ট করা হয়। Soat test, in case of soat test, the chloride and the sodium level of the soat is increased. It is about 60 milli এরকম একটা কি টার্ম আছে আমার খেয়াল নেই। ঠিক আছে? এটাই এর এত কিছু জানার দরকার নেই। নেক্সট আমি আসছি হচ্ছে যে তোদের ক্যালসিয়ামে। ঠিক আছে? এটা নিয়ে এত কিছু নেই, সিস্টিক ফাইব্রোসিস ডিজিজটা পড়বি। ঠিক আছে? এটা কিন্তু শর্ট নোট আসতে পারে। Calcium is another most abundant minerals present in our body. Mainly 99% calcium is present in our bone and teeth. The rest 1% is present in our extracellular fluids or like blood or plasma or any other fluids. ঠিক আছে? নেক্সট কামিং টু ফাংশন অফ, এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এটাও ধর হচ্ছে যে ধর প্রচুর ক্লিনিক্সে লাগে, ক্লিনিক্সের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক এটা। আচ্ছা, ফাংশনস অফ ক্যালসিয়াম। মেন ফাংশন অফ ক্যালসিয়াম ইজ বোন ফর্মেশন। ঠিক আছে? ক্যালসিয়াম ইজ রেসপন্সিবল ফর বোন স্ট্রেংথ অ্যান্ড Acha, it is present in bone matrix in the form of calcium phosphate complex known as কি hydroxyapatite. ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে মাসেল কন্ট্রাকশন। Calcium is also and important for muscle contraction. Already you know that actin and myosin, calcium, actin, myosin. Next I am coming to another, blood coagulation. Calcium acts as factor 5. কতগুলো ফ্যাক্টর আছে ব্লাড কোয়াগুলেশনের জন্য? ক্যালসিয়াম acts as factor 4. নেক্সট হচ্ছে নার্ভ এক্সাইটেশন। Calcium, normal range of calcium is essential or critical for the nerve excitation. ঠিক আছে? When it is increases, low calcium level increase the nerve excitation and high calcium level decrease the nerve excitation. ঠিক আছে? Enzymes. Some enzymes activity is associated with the calcium level. Calcium activates some enzymes like pyruvate phosphate, pyruvate carboxylase, protein kinase, adenyl cyclase and many modes. ঠিক আছে? Calcium also acts as second messenger. Messenger এর কাজ কি? What is the function of messenger? হরমোনের কাজে লাগে মেসেঞ্জার গুলো।
ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে যে অ্যাবজর্পশন। ক্যালসিয়াম absorbed through the duodenum and jejunum. Some factors increase the absorption of calcium and some decrease the absorption of calcium. এক হচ্ছে ক্যালসিট্রায়ল কি রে? ভিটামিন ডি পড়ানো হয়েছে তোদের? হ্যাঁ, ক্যালসিট্রায়ল কি? ভিটামিন ডি। এটা হচ্ছে যে পিটিএইচ, প্যারাথাইরয়েড হরমোন। ক্যালসিট্রায়ল and low pH increase the calcium absorption. Some factors decrease the calcium absorption from the gut. That's are fiber, oxalate and undigested fats present in the food that decrease the absorption of calcium. What is the normal range of calcium? Sources of calcium ki mainly milk and milk related products, ভেজিটেবলস, মিট, যা যা আছে, যা খাই সবই ক্যালসিয়াম আছে। ঠিক আছে, ওটা মেরে দিবি একদম, ওটা নিয়ে অত মাথা ব্যথা নেই। আচ্ছা, ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে ক্যালসিয়াম মেনলি ডিস্ট্রিবিউশন এক্সট্রাসেলুলার স্পেসে থাকে হচ্ছে 5 ইন্ট্রাতে আছে 0.05 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার। মানে ইন্ট্রাসেলুলার স্পেসে ক্যালসিয়াম খুবই কম থাকে, মানে এক্সট্রাসেলুলার স্পেসে 100 টাইমস বেশি থাকে। বুঝতে পারছিস মানে কি করে এটা মেনটেন করতে হয় বডিকে? এইরকম একটা ইয়ে, তার জন্য বিভিন্ন ইনফ্লাক্স আর ইফ্লাক্স থাকে, চ্যানেল আছে আর কি, সেগুলো মেনটেন করে। এবার নর্মাল রেঞ্জ হচ্ছে এখানে আমি দু রকমের নর্মাল রেঞ্জ লিখেছি। ঠিক আছে, একটা হচ্ছে টোটাল, মোস্ট অফ দ্য ক্যালসিয়াম প্রেজেন্ট ইন আওয়ার ব্লাড, 50% of the calcium present in your blood is associated with the albumin, binds with the albumin. That is the inactive form of calcium that does not take part in metabolic reaction. Another 50% is ionized, that is calcium ion. That is the active part of calcium that takes part in metabolic reaction. ঠিক আছে, that's why the two reference range is written. In case of total calcium it is 9 to 11 milligram per dl, and in case of ionized calcium it is 4.5 to 5 milligram per dl. ঠিক আছে, আমরা দুটোই মেজার করতে পারি ল্যাবে, আমরা দুটোই মেজার করি। টোটাল ক্যালসিয়ামটাও মেজার করা যায়, আর আইএসসি বলে আছে, আয়ন সিলেক্টিভ ইলেকট্রোডস আছে, যেগুলো দিয়ে আমরা আয়োনাইজড ক্যালসিয়ামটা দেখতে পারি। ঠিক আছে, এই আয়োনাইজড ক্যালসিয়াম পোর্শন ইজ দ্য অ্যাক্টিভ পোর্শন। ঠিক আছে, সাধারণত টোটাল ক্যালসিয়াম এতটা হেরফের হয় না, মেন হেরফের হয় যে এই অ্যাক্টিভ পোর্শনটা, আয়োনাইজড পোর্শনটা ক্যালসিয়াম। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তারপর আছে ডেইলি নিডেড। বলতো ক্যালসিয়াম কাদের বেশি দরকার হতে পারে, তোদের কি ধারণা দেখি? হ্যাঁ হ্যাঁ, কাদের?
ক্যালসিয়াম কার বেশি দরকার হতে পারে? ফিমেলদের কেন? হ্যাঁ, তাহলে ধর যে একটা নর্মাল ফিমেল আর একটা নর্মাল অ্যাডাল্ট আর নর্মাল মেল অ্যান্ড ফিমেল, তাহলে কি তুই বলছিস নর্মাল মেল ফিমেলের কি বেশি লাগবে? তাহলে বললি কেন? অ্যাকচুয়ালি বাচ্চাদের তো লাগবেই, কারণ হচ্ছে যে বোন গ্রোথের জন্য। সেকেন্ড হচ্ছে যে অ্যাডাল্ট নিয়ার অ্যাবাউট সবারই শেষ, মোটামুটি একই লাগে। অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে 500, ঠিক আছে, মোটামুটি অ্যাডাল্ট। ফিমেলদের অবশ্যই বেশি লাগে। ফিমেলদের বেশি লাগার কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের মেয়েরা তো একটু বেশি মেকআপ টেকআপ করে আর জামা কাপড় পরে, ফলে সান এক্সপোজার কম হয়, ভিটামিন ডি প্রোডাকশন কম হয়। ভিটামিন ডি তো বললাম তো যে হলো ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশনে হেল্প করে, ফলে ওদের যেটা হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে, আর সবাই তো একটু ঘরে টরে থাকে আর কি, মানে সবাই একটু ঢাকা জামা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে বলে ওদের, আমাদের দেশে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি খুব কমন। ইভেন তুই যদি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে যাস যেখানে সানলাইটের অভাব, সেগুলোতে আরও বেশি ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি, ঠিক আছে, দ্যাটস ওয়াই ফিমেল। আর একটা হচ্ছে, আর যারা ম্যানোপোজাল উম্যান তাদের ক্ষেত্রে ডোজ বেশি লাগে। ম্যানোপোজাল স্ট্রোজেনের একটা কাজ হচ্ছে যে ক্যালসিয়াম রিজার্ভ করা, ঠিক আছে। ম্যানোপোজ যে এস্ট্রোজেন কমে যায়, পরে ওদের ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি হয়, সেটাকে বলা হয় অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে অস্টিওম্যালেশিয়া বলা হয়, অস্টিওম্যালেশিয়া হয়, ঠিক আছে। আর বাচ্চাদের হলে কি বলা হয়? ডেফিসিয়েন্সি অফ ভিটামিন ডি অর ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি। বাচ্চাদেরকে রিকেট বলা হয়, রিকেট। হ্যাঁ, আচ্ছা, চিলড্রেনের ক্ষেত্রে হচ্ছে বার্থডে। আর প্রেগনেন্সি, মেয়েদের ল্যাকটেশন অ্যান্ড প্রেগনেন্সিতে বেশি লাগে, অনেকটাই বেশি লাগে, যে কারণে হচ্ছে ইন প্রেগনেন্ট মাদার ক্যালসিয়াম ইজ গিভেন, ঠিক আছে। আয়রন অ্যান্ড ক্যালসিয়াম ফর দ্য রিকোয়ারমেন্টস অফ দ্য বডি অফ ফিমেল অ্যান্ড দ্য চাইল্ড। সেখানে রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে 1500, ঠিক আছে, এরকম। নেক্সট হচ্ছে কটা বাজে, ও অনেক টাইম। হোমিওস্ট্যাসিস অফ ক্যালসিয়াম, 3 hormones are related with the homeostasis of calcium in blood. Those 3 are parathyroid hormone, calcitriol and calcitonin. প্যারাথাইরয়েড হরমোন কোথা থেকে সিক্রেশন হয়? ওই পিছনে কি গল্প করছিস কেন? হ্যাঁ, প্যারাথাইরয়েড হরমোন কোথা থেকে সিক্রেশন হয়? প্যারাথাইরয়েড হরমোন, হ্যাঁ, ও কি ইয়ে দেখছে নাকি? ঠিক আছে, এই 3টে হরমোন মেনলি রেগুলেট করে ব্লাড ক্যালসিয়াম। এর ভিতর প্যারাথাইরয়েড হরমোন আর হচ্ছে যে ক্যালসিট্রায়ল ইনক্রিজ দ্য ক্যালসিয়াম লেভেল, আর ক্যালসিটোনিন ডিক্রিজ দ্য ক্যালসিয়াম লেভেল, ঠিক আছে। নেক্সট আই এম কামিং টু ডিসঅর্ডার। সেম জিনিস, সব একই রকম মোটামুটি, বুঝতে পারছিস?
hypercalcemia and hypocalcemia. When it is less than 9, blood level less than 9 milligram of DL, then it is called hypocalcemia, and when it is more than 11, that is called hypercalcemia. Causes. কজেস যেমন বলা হলো যে প্যারাথাইরয়েড হরমোন সিক্রেশন ক্যালসিয়াম ইনক্রিজ করে, তাহলে হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজমে হবে। ইট মে বি ডিউ টু প্রাইমারি, মে বি সেকেন্ডারি। ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি আছে। তারপরে ডায়েটারি ইনটেকটাও একটা আছে ফ্যাক্টর, বাট ইট ইজ লেস ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, ট্রিটমেন্ট ওই সেম একই, ওরাল और আইভি। আচ্ছা, এখানে আরেকটা আছে সাইন সিমটমের ভিতরে আছে। তো সাইন সিমটম কিন্তু অলওয়েজ নির্ভর করবে ওয়েদার ইট ইজ অ্যাকুট অর ক্রনিক। তোদের বইয়ে লেখা দেখলাম যে অ্যাকুট ক্রনিককে যে তেমন কিছু সাইড আর একটা এর গ্রেডেশন করা হয়, মাইল্ড, মডারেট অ্যান্ড সিভিয়ার। মাইল্ডের ক্ষেত্রে তেমন কিছু সাইন সিমটম পাওয়া যায় না বেসিক্যালি। মডারেটের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ট্রেমর হতে পারে, টিংলিং হয়, নামনেস হতে পারে মানে অসাড় হতে পারে, প্যারালাইসিস হয়, উইকনেস হতে পারে। ঠিক আছে, আর সিভিয়ার কেসে হোয়েন দ্য ক্যালসিয়াম লেভেল ইজ লেস দ্যান 7.5 দেন টিটেনাস মানে কনভালশন মে অকার। ঠিক আছে, আর হাইপার ক্যালসিমিয়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে যে হাইপার, সেম জিনিস উল্টিয়ে দাও এবার, হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম, তারপর হচ্ছে যে এক্সেসিভ ভিটামিন ডি ইনটেক, কিছু ক্যান্সার্স ক্যান কজ হাইপার ক্যালসিমিয়া, মাল্টিপল মায়োলেমা ইজ ওয়ান অফ দেম। আচ্ছা, এর ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ক্লিনিক্যাল ফিচার্সের হচ্ছে নিউরোসাইকিয়াট্রিক প্রবলেমস লাইক ফ্যাটিক, লেথার্জি, তারপরে মেন্টাল কনফিউশন, ডিপ্রেশন হতে পারে, কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া হতে পারে। ঠিক আছে, ট্রিটমেন্ট একই জিনিস, হাইড্রেশন করতে হবে, ডায়ুরেটিক্স দেওয়া হয়, আর কিছু কিছু ড্রাগ বেরিয়ে গেছে এখন, মানে কিছু এখন নয়, অনেক আগেও ছিল ড্রাগগুলো। ঠিক আছে, এই মোটামুটি কমপ্লিট হলো তোদের 3টে। এরপরে থাকছে আয়রন, ফসফেট, কপার, এগুলোও পড়াতে হবে, আর দুটোর ভিতরে কমপ্লিট করতে হবে, বেশ চাপের, বুঝতে পারছিস? এরপরে ঠিক আছে। And today the mark sheet I will be giving into the department and they will pin it up today. One thing I tell you, the questions related, whichever it came, like one person went on writing the whole ulnar nerve and suddenly even drew beautiful illustrations, but cancelled it again. She went on for a median nerve. Okay, this is one thing. Read your questions minutely, what is being asked, and you see the marks which is allotted for that specific question. Now, if it's a 5 marks question, then the answer will be short, to the point, with one sketch, or if you can draw, or you practice drawing. Don't go like micro anatomy of the lung. People are writing the anatomy of the lung. It's a 15 marks question or a 10 marks question with all the description of the lungs and also the trachea and also the bronchopulmonary segment with illustrations. And ultimately, the microanatomy is not written.
So it was your first exam. You need not panic. Another thing is that, which I have been telling you every class which I am taking, it might be a lecture or in the histology lab. Practice makes perfect, and it is a continuous learning process in medical science. Things have not changed, but your hours have been squeezed to 8 months or 9 months, I would say, rather say. And 3 months, apron, all that days are finished. So these lower limb, you try to do one thing specifically. Dissected bodies will be there for at least 4 days will be there. And even summer will come in. Naturally, you take care of the bodies. Just moist, put some cotton and then leave the hall. But one thing I would rather say, as I told you, that we were quadrupeds. But the evolution of erect posture has changed our total, the upper limb, like action, and everything is remaining same and the foot. Now, whatever you will be leading in the lower limb, try to correlate. You come for dissection for 2 hours. I would squeeze it to 1.5 hours. Half an hour, your respective teacher will demonstrate to you. By the time, don't crowd and break your leg or hip bone, because the stools that is given in the dissection hall is not very strong, and you fall, that's the accident. One of your friends met with an accident. Everything is there, it won't run away. Dead bodies won't run away. So with this little beginning, he had an injury on the leg. But if he had an injury on the hip bone, a hip joint, or he had to be replaced with a prosthesis, then it would be quite tough for him to move along. But he, though was not present for 1.5 months or thing, I would say, but he was well prepared. So one thing I'm telling you, that 1.5 months he was off from school, college, whatever however it is, he connected with you people, and he was presentable and he answered well. So when you are doing the lower limb, the persons who came late, 11 students or 12 students, you try to read the upper limb. Half an hour ওখানে upper limb তোমরাও রিভিশন করে নেবে, দেখিয়ে দিল, তোমরা চলে এলে আবার ট্যাব নিয়ে বসে গেলে করবে না. The more you see, the more you will, and they are very well dissected dead bodies by Professor Swapon Bhattacharya and the junior faculty. With this beginning, I did a small postmortem. Today's lecture will be on the hip joint. Now, you try to correlate why I'm telling you, because hip joint and shoulder joint. I asked few of the persons I questioned that shoulder joint is a stable joint or unstable joint. So, but the hip joint is a stable joint. So you will getting hip joint in one side on the left side, and right side the shoulder joint. You look into the anatomy and the bones involved, and especially the articular surface. The glenoidal cavity of the shoulder joint is shallow, and
there are numerous, I would say, areas which cannot be equated with the upper limb. Now, the shoulder joint is having a movement like this, you can do, but the hip joint you cannot, except to some extent the acrobats or those who are doing this show, they have an excessive extension, flexion, abduction, adduction of their hip joint. Like you see in your Facebook or salsa dance, imagine the mobility and the spine and the hip bone and the shoulder joint, everything like it's plastic. So that mobility can be achieved with practice. Okay. Now, you see hip joint is a multi-axial synovial joint. Ball and socket variety. Ball is represented by the head of the femur. Socket is formed by the acetabulum of the hip bone. Now, when you reading histology, take the hip bone and you see the socket. And also you feel your thighs, buttocks and the muscles involved. I would say sheets, মানে একটা চাদর জড়িয়ে দেওয়া, একটা স্টোল এমনি করে নেওয়া, কিন্তু এখানে তোমার একবার হচ্ছে এমনি করে জড়িয়ে ধরে আছে চাদরটা। তো the muscles, imagine that it's all sheets of muscles that is being, and it is from the bone, hip bone, and it extends up to the knee, up to in the femur, it gets inserted. Now, again, it's a multi-axial synovial joint, ball and socket variety. Ball is represented by the head of the femur, socket is formed by the acetabulum of the hip bone. Now, ligaments of the joint. Now, the ligaments of the joint, it is supporting the joint, getting attached to different the bony attachments of the respective hip bone or femur, and these are the ligaments. So, the capsular ligament, acetabular labrum, transverse acetabular ligament, ligament of the head of the femur, iliofemoral ligament. Now, the name itself says iliofemoral, from the ilium to the femur. You bring in some concept, not rattle, don't mug so much. But at least you get stuck. You can draw some diagram, ligament gulo. So you observe your picture, observe the dead body, observe the bone. তাহলে তোমার anatomy হয়ে যাবে. Don't leave it in the hall, but after 10 p.m. you read anatomy. That I have been telling you from the first day first. Now iliofemoral ligament of the head of the femur. I will show you some pictures, and you will see in the dead body, the femur had a fovea, head of the thing. Now that has a ligament, and that gets attached on the transverse ligament of the acetabular ligament. Transverse acetabular ligament, the acetabular labrum is a deficit. It's a semilunar in shape. It's deficient, and you will see below it some important structures
they go into the joint cavity. Now, iliofemoral ligament, pubofemoral ligament, ischiofemoral ligament. That means the symphysis pubis, the ischium in the back. Now, when you are given the osteology part, I ask you to lift up the hip bone. So, what are the structures, attachments? Now, the ischium, from the ischial body, it goes where? Now, ischiofemoral ligament, it gets attached on the femur. When you read, do correlate. যেমন আমি বলি তোমরা চারজন বসে পড়ছো একটা হিপ জয়েন্টে হিপে the respective side, the right side with the femur, head of the femur. Then I ask you, many one of your friends asks you, what is the joint? What is the next one? A intertrochanteric line. What are the attachments of the muscles? এমনি করে পড়লে কি হবে? দুটো তিনটে কোয়েশ্চেন কিন্তু বাট শ্রুতি হিয়ারিং, হ্যাঁ, যেমন অনেক ছেলে মেয়ে আজকালকার মারা পড়ে শোনায়, সে অ্যাবজর্ব করে, হ্যাঁ, তো মারা বসে আছে সঙ্গে, মানে এরকম দেখা গেছে যে তারা কেউ বলে পড়ে শোনালে তারা ঢোকে, কিন্তু তোমরা নিজেরা পড়বে, তোমরা নিজেরা রিসার্চ করবে, নিজেরা হলে থাকবে, অ্যান্ড ইউ ইন্টারাক্ট উইথ ইউ amongst yourself, তাহলে কি হবে, পড়াটা সেই জাহাজ চলছে, ডোন্ট, ওকে। নাও ischiofemoral, pubofemoral, now for the pubis and ligament. Now the capsular ligament. Now envelopes the joint. Here is the joint. This taut in extension and relaxed in flexion. মানে তুমি ডেড বডিতে দেখে নেবে যে সেটা তো এখন ফরমালিন ফিক্সড, বাট ইফ ইউ সি দি ক্যাপসুল, you can identify. And also you correlate with the 5 videos I have given you, the plasticized body, Auckland's Atlas, take it from Lambu. It's high time you interact with that video. If a laptop is there, among 4 or 2 roommates, whatever you are comfortable with, but don't study alone, Medical science cannot be done alone. Okay. Now, proximally attached 6 millimeters beyond the acetibular margin. Okay, distally attached along the intertrochanteric line. This is what I was saying. The intertrochanteric line, জিজ্ঞেস করা হবে, you have to answer. Distally attached along the intertrochanteric line, root of the greater trochanter, above lesser trochanter, 1 centimeter medial and parallel to the intertrochanteric crest. These are all big, you can visualize. It is not like linea aspera of the femur. There are so many muscles are getting attached, from laterally to medially or medially, laterally, whichever you are comfortable, you have to say one after the other. Don't jumble up. It's a matter of conception, how you develop the thing. It's a small linea aspera. Now, এটা তাও enlarge. সেখানে অতগুলো মাসল, থাই মাসল, you see
Have you seen kusti? So you can see the muscle. So wrestlers having, and the bodybuilders they are having like that. Now, this you bring into your or incorporate from today onwards in your hostel room. Then it becomes easier. Next day you will be giving your now capsular ligament, retinicular fibers. Capsular fibers are reflected toward the neck of the femur, convey blood vessels to neck and head of the femur. In fracture of the neck, femur blood supply to the head disrupted, avascular necrosis or non-union. Now, this is very important because by seeing a radiograph, you have to diagnose that should you go for a hip prosthesis or plates passing through the, or some nail passing through the. Now you don't go for, it might be a plate here with a screws, trochanteric line থেকে ওখান থেকে fracture হয়ে গেছে. Now this is the judgment. At a package 1 লাখ টাকার আছে বলে তুমি একটা prosthesis লাগিয়ে দিলে. Of course, hip joint prosthesis are they work wonderfully. Even you have less problems in your gait, walking. But পুরনো একবারে নতুন হয়ে যাবে হিলিংয়ে সেটা হবে না, কোনোদিনই নয়। আইদার একটু শর্টনিং হলো, আজকাল অতটা হয় না, তো শর্টনিং তখন সেটা ইউ কম্পেনসেট, লাইক আগে ট্র্যাকশন দেওয়া হতো উইথ ওয়েট, প্লাস্টার করা হতো, those days are gone. By 10th day, 5th day, you can start walking with a walker. That is the advancement of medical science. But I tell you, now zona orbicularis, deep fibers of the capsule, circularly arranged, forms hourglass constriction around the neck. You see that glass. Neck is, you have seen the illustration. Now, here, now acetibular labrum. Now, each component, there are 26 slides are there. You see that each part can be a 5 marks question, acetibular labrum, 5 marks. Or the capsule of the hip joint, 10 marks. So accordingly, you have to, now it's a fibrocartilaginous rim, triangular in cross section, attached to acetibular margin, deepens the socket, stabilizes the joint. Now, if you take a cross section of this, like this, if you take a section, you see the cartilage, you cut and see. Okay? Now, so acetibular labrum, on দুটো socket আছে, দুটো bone have to glide and move. Extension, adduction, abduction, medial rotation, lateral rotation, all these are the flexibility. But as একটা ফুটবল খেলতে গেলে রোনাল্ডো শট দিল, ওর পাটা ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল, সেটা কিন্তু হয় না।
So nature has made it as such. Now, now this is the question I've told you, I've drawn here. Now, a transverse acetabular ligament extends across the acetabular notch. Upper margin blends with the base of the ligament of the head of the femur. Lower margin blends with the fibrous capsule. Convert the acetabular notch into an acetabular foramen. Acetabular foramen transits acetabular branch of obturator artery, medial circumflex femoral artery. Now, this is an important part. When the acetabular ligament, you have a 10 marks question. You have to define the acetabular foramen, acetabular branch of the obturator artery or medial circumflex femoral artery. Now, when you are giving a viva on the hip bone, then the examiner might ask you, you are answering very well. He wants to give you honors or star, whatever it is. Then he might ask you that what is this ligament? What is this notch? What is it? Does it transmit? Now, ligamentum teres femoris, a triangular fibrous band encased by synovial membrane, apex attached to fovea of femoral head. The base blends with the upper margin of the transverse acetabular ligament. Taut in adduction and relaxed in abduction, convey blood vessels to the head of the femur. Here. Now, why nature has given it goes through the ligament, the vessels, gives a support. It doesn't get compressed. So, what happens? That is, now you see here. Head is taken out from the cavity, acetabular cavity, and you see how beautifully it is illustrated that here is the transverse and this is the fovea. এটাকে খুলে বার করে নিল out of the socket. এবার একটা head on collision, the driver's seat, he puts a bread, it goes inside back. Now, the motion, the speed of head on collision gives it can give you numerous fractures. One is vertebra and one is hip, the most common. Now, iliofemoral ligament. This part. Iliofemoral ligament. From ilium of the hip bone to the femur. That is one of the strongest ligament in the human body. Now, iliofemoral ligament can come as a short note, and you remark or mark it that one of the strongest ligament of the human body. There are so many ligaments. Tendo achelis is a ligament. Tendo achelis is thick, but there's a but. But iliofemoral ligament is small, short, but it is one of the strongest ligament in the human body. Now, strengthen the anterior part of the fibrous capsule, prevents hyperextension of the hip joint, inverted Y shape, this is. Apex attached to the anterior inferior iliac spine, here. Lower part diverges in medial and lateral band attached to the upper part of the intertrochanteric line. Jeta bolchilam, iliofemoral, from ilium to femur. Now, in femur, lower part diverges as the medial and lateral band attached to the upper border of the intertrochanteric line. Medial band is attached to the lower part of the intertrochanteric line. If you say that
the iliofemoral ligament or the ligament of Bigelow. Short note, ligament of Bigelow. So, now pubofemoral ligament, the symphysis pubis of the hip bone and the femur. Triangular ligament lies deep to medial band of iliofemoral ligament. Above, attached to the iliopubic eminence. When you see the iliopubic eminence, you will be seeing it in the hip bone. Above, attached to iliopubic eminence. Below, blends with the infromedial aspect of the capsule. Below, it blends with the infromedial aspect of the capsule. Ischiofemoral ligament that I told you earlier, that see above attached to the ischium close to the acetibular margin, fibers then pass spirally upwards. See, these are the reaching the posterior aspect of the neck of the femur, blends with the zona orbicularis. Now, when it will be dissected, you can see it. Body is visible. Stability of the hip joint, depth of the acetabulum. That's why when you are asked, I told you in the beginning, the glenoidal cavity and the acetabular cavity. If you compare these two bones, then you will get the ligament strengthening the capsule of the hip joint, strength of the surrounding muscles, and length and obliquity of the neck of the femur. Now, it is oblique, the neck of the femur, and the muscles. All the gluteal muscles, anteriorly, the thigh muscles, these are giving the stability. And length and obliquity of the neck femur, movements of the hip joint, flexion and extension here, adduction and abduction, medial and lateral rotation, circumduction. Circumduction পাটা যতটা ঘুরে তাই জন্য Now, axis of movement. Now, axis of neck of femur, flexion and extension. This is the axis. The lateral, the vertical axis. Anterior-posterior axis. Anterior-posterior axis passing through the center of the head of the femur, adduction and abduction. Vertical axis passes through the center of the head of the femur, medial and lateral rotation. Muscles for movement. Now, this is important. Flexion iliopsoas muscle. Which muscle is responsible for the different types of movement? So, flexion is the iliopsoas, extension gluteus maximus and hamstrings. Adduction, abduction gluteus medius and minimus, and sartorius. Medial rotation gluteus medius and minimus. Lateral rotation gluteus maximus and muscles under cover. Bursas around the hip joint. Now, subgluteal bursa between the gluteus maximus and the outer lip of the iliac crest, between the gluteus maximus and ischial tuberosity, Weaver's bottom. Now,
weavers, the tat, they sit in a small stool, and then all along, one family in Benares, they weave saris or ghagra. It takes 6 months, one piece. Aishwarya Rai's wedding dress was prepared by that family. Few lakhs it costs. So, continuously sitting for 6 hours or 12 hours over here, the Barca, and the gluteus medius and greater trochanter, between gluteus minimus and greater trochanter. Subpsoas bursa between iliopectineal eminence and the psoas tendon. Actually, this has to glide. Muscles contract. If there is no, the nature has done such that the bursas are placed there. So, relations of the hip joint. See, why I tell you, if you go and see today, or you have your books here, or you have your tab, you just compare the shoulder joints and the hip joint. The relations of the hip joint is more or less similar. More or less similar, I'm saying, but it's not very similar. So it's a typical, this type of photograph is there for shoulder joint and also the hip joint. Now, these are the muscles, piriformis muscle, this gluteus maximus, medius, gluteus minimus, and reflected head of the rectus femoris. This sciatic nerve is passing down, obturator internus gemelli, quadratus femoris, gluteus maximus, quadratus femoris. Medial circumflex artery is coming here, which is branch of the femoral artery. This is the femoral nerve. Now, synovial bursa and pectineus, obturator externus, inferior relations. Pectineus is here. Medial circumflex femoral artery. Now, you take the illustration from the shoulder joint and also the hip joint, this type of, put it side by side. You take some pains to draw and compare. But you have to make your notes and now arterial supply of the hip joint, acetibular branch of the obturator artery, medial epiphyseal artery, medial circumflex femoral artery, lateral epiphyseal artery, lateral circumflex femoral artery, superior and inferior gluteal arteries. Now you see the arterial network here, all these muscles. Now if there is a fracture in this part, ekdom split open. Then prosthesis. একটা part যদি লেগে থাকে তাহলে you can go for a plate and screw. Otherwise it will be avascular necrosis of the head of the femur. Avascular. মানে ওখানে কোনো vascularity নেই, blood supply নেই, naturally there is necrosis. And but at least if there is 60% 70%, then you have to be very judgmental and see they should go for a major surgery or some minor. Nerve supply of the hip joint, nerve to rectus femoris, branch from the anterior division of the obturator nerve,
nerve to quadratus femoris, branch from sciatic nerve, branch from superior gluteal nerve. Tendon valve side, stability of the joint when a person stands on one leg depends on gluteus medius and minimus functioning normally, head of the femur located within this acetylbulb, neck shaft angle of the femur. Now, this is observed in the salsa dance. You see, I was straight, এরকম করে পা তুলে দিচ্ছে, এমনি করে ধরছে, হ্যাঁ? So, this is an example of the stability of the knee joint. Now, তুমি জানো one-legged sports এ one-leg race হতো, হ্যাঁ? এখন যার যতটা স্টেবিলিটি সে তত ছুটতো গতি নিয়ে। ওকে, here these are normal and positive tendon valve sign, এরকম বেঁকে গেছে। Dislocation of the hip joint. Now, congenital, more common, weak capsule, hypoplasia of body components, common in female, tendon valve signs positive. Acquired, road traffic accident and posterior dislocation. Now, one thing is that see if there is a fracture of the femur. Previously, we didn't have X-rays. So, if the fracture of the neck of the femur, the leg, the whole of the lower limb was like this, the foot. Then you immediately diagnose that it is fracture of the neck of the femur. Now, clinical anatomy of hip joint. Now, Parthes disease, femoral head undergoes avascular necrosis, destruction and flattening of the head, increased joint space in radiograph. Now, this is common in children and it consists of pain, and also you take very good, now you are having digital radiographs. So, with that, both head of the femur is not affected usually, but it can. Nothing is impossible. Now, coxa vara, reduced neck shaft angle, fracture neck femur. Coxa valga, increased neck shaft angle, congenital dislocation. Now you have to fracture neck femur, female above 60 years of age, history of trauma, extracapsular and intracapsular fractures, intracapsular, subcapital, cervical and basal, and avascular necrosis of umbilicus line pass below the umbilicus. And here's shoemaker's line. তাহলে please correlate from today for dissection hall. No, today you don't have your cancer সম্বন্ধে জানবে তোমরা, ঠিক আছে? Next week you please, আমি যেভাবে বলছি, the way I'm telling you, আপার লিম্ব লোয়ার লিম্ব পাশাপাশি পড়ে যাও আর রাত্রে গ্রুপ স্টাডি করো। তোমার আর নেক্সট পরীক্ষায় আমাকে বলবে যে না স্যার আপনার পদ্ধতি ঠিক নেই, ঠিক আছে? উইশ ইউ অল দি বেস্ট। ডোন্ট লুক অ্যাট দি ব্যাক, পাস্ট ফরগেট ইট। Forget your past. Don't brood over the result. আর এটা তো আমি লিখেছিলাম, এটা করেছিলাম, ওটা করে, কিন্তু যেটা বললাম, কোয়েশ্চেন মার্ক
কোয়েশ্চেনটাকে আগে যেটা তোমার সবচেয়ে ভালো করেছো ভোরের দিকে বা তার আগের নাইটে সেটাকে আগে করো। আর মাইক্রো অ্যানাটমি মিনস হিস্টোলজি, তো সেখানে একটা মানে তোমার হেডলাইনে টাইম লস হয়ে গেল। একটা ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্ট হোল লাংকে ডিসক্রাইব করছো আর এদিকে মাইক্রো অ্যানাটমিটা গোল্লায় চলে গেল। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Who are the 5 students who attended the class last day, last Monday? I asked you to study something. What is the difference between new burst chamber and improved new burst chamber? When you are doing the counting of the RBC in new burst chamber, how many squares are there? Total, how many squares are there in the improved new burst chamber? 9 square. Which one is used for counting the RBCs? Central primary one. Okay. So what is the difference between this new improved new burst chamber with the old new burst chamber? Exactly. The previously new burst chamber there were 16 squares. Now the central primary RBC square is divided into 25 square, which in turn is redivided into 16 squares. So you know how the counting is done. Pochata ball. Give a quick briefing. Come here. Come. Where you are comfortable? ওখানে না এখানে? বল। প্রথমে তো টোটাল 25টা ঘর আছে, তার মধ্যে থেকে আমি আপার লেফট কর্নার, আপার রাইট কর্নার, লোয়ার রাইট কর্নার, লোয়ার লেফট, ভেরি গুড। আর একদম সেন্ট্রাল যেটা সেন্ট্রাল এগুলো কাউন্ট করতে হবে। তোরা ফোকাসিং দেখেছিস? all of you have seen the focusing of the improved new burst chamber? আমি লোয়ার যেটা থাকে NX এর প্রথমে কেউ দেখিসনি ফোকাসিং? করেছি। তোদের কিন্তু করতে হবে টুডে, and today you will be dividing yourself in group of 5 according to your roll numbers. Okay, according to your roll numbers. Akash sir has strictly told okay, it's not according to the friends or according to the group you wish for, it's according to the roll numbers. ঠিক আছে, ঠিক আছে। then you have to set the microscope, এই মানে ফোকাসিং অনেকবার করানো হয়েছে তো, so according to your lab technologies you will have to set the microscope yourself. Central RBC. So what is the formula? What is the length and the breadth of 1 matlab the তো যদি প্ল্যাটফর্মটা দেখি তাহলে তো 3 মিলিমিটার 3 মিলিমিটার। হ্যাঁ, তাহলে এক একটা কত লেন্থ হচ্ছে? এক WBC হবে না এখন, শুদ্ধ RBC। Forget the what are the WBC, you know না what are the WBC squares? Which one? You know which one? Exactly, very good, very good. So you will be counting only the RBC squares. 1 মিলিমিটার, তার মধ্যে আবার ভাগ হচ্ছে যখন, তাহলে 1/5 * 1/5 1 millimeter length, 1 millimeter breadth, 25টা আছে 1/5 1/5 into height কত? 1/10 because 0.1 mm cube, তাহলে কত হচ্ছে 1/250 mm cube. How many squares we are taking? 5 squares, তাহলে কত হচ্ছে 1/50. How you are getting it? 5 into 1/250, 1/50 mm cube. So 1/50 mm cube of diluted blood. এটা তোরা dilution করেছিস। Of diluted blood contains n number of RBCs. তাহলে number 1 mm cube contains n into 50. What is the dilution factor? How it is calculated? দাঁড়া one of you tell. একটা স্টিমের হচ্ছে যে আমরা প্রথমে তো ফ্লুইডটা ডিসকার্ড করে দিচ্ছি, তো 1 mm টা কেন ডিসকার্ড করছি? why we are ওখানে শুধু ফ্লুইডটা আছে, ওখানে selfly dilute. Very good. Then what we are doing? 101 অবধি উপরে ক্যালিব্রেশন। What is the, you are drawing the blood in the pipette up to the 0.5 mark. What is the unit? No unit. So what you will say? 0.5 parts of the blood is diluted in 100 parts of the fluid. এটা কিন্তু লিখতে হবে। You will have to write whatever you are getting in your practical, you will have to write it in the paper. Principle, calculation, the formula, and then you will submit it. So 0.5 parts of the blood is present in 100 parts of the fluid. তাহলে 1 পার্টে কত থাকবে? 100 by 0.5, 200. So 200 is the dilution factor. তাহলে n into 50 into 200. ঠিক আছে? Now ফোকাসিংটা জানিস না, দেখেছিস? সবাই করে না, আমরা যারা সোমবারে গেছিলাম 7 জন, তারা শিখেছে। তাহলে এবার বাকিরা কি করে কি করবি? তাহলে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? Divide yourself in group of 5 according to your roll numbers. Then I will go and show how the focusing is done and how you calculate. এখন তো শুরু করতে হবে না।
এটা প্লট করে আমি দেখাবো। ইয়ে দেওয়া আছে এন্ট্রি প্রবলেম দেওয়া আছে। তো এটা হলো আরবিসি পিপের, এটা হলো ডব্লিউসি। ওর ভিতরে রেড বিট আর কোনো হোয়াইট বিট। এটা মানে কি কি করতে হবে এখানে ফার্স্টে? ওইটা তো 101 11 লেখা আছে। 11 এটা এটা ফার্স্টে কি করতে হবে এখানে? কাজু 0.1 0.5 সরি 0. দেখি তো নিশাস মন দিয়ে পড়ি। এখন অমন দিয়ে হচ্ছে এটা কি 0.5 জানতে হ্যাঁ মানে এটা যদি কারোর পড়ে যায় না হয়ে গেল তার ওই সে ফোকাস করতে করতে টেনশন তখন তো আরো এইগুলো করতে টাইম লাগবে না দাদা। একদম তোমাদের সব থেকে কম দেখলাম আর খারাপ সেটা তাহলে এর মাঝখানে একটা বড় সড়ো মাইক্রোজো আছে কি বলবো আপনি তুই আর মানে কি দেখতে পাচ্ছিস? পুরো পুরো বক্সটা পুরো স্কোয়ারটা দেখতে পাচ্ছিস? পুরো স্কোয়ারটা দেখতে পাচ্ছিস না স্কোয়ারটা পুরো স্কোয়ারটা? তাহলে তুই বুঝতে পারিস না, পুরো স্কোয়ারটা দেখা যাচ্ছে না। R1 R1 একদিকে দেখবি WBC এর যে ফাঁকাটা দেখতে পাবেন, ওপর দিকে দেখবি হরাইজন্টাল লাইন দেখতে পাচ্ছেন। এই ছবিটা দেখো। আচ্ছা আচ্ছা হরাইজন্টাল লাইন আমরা দেখতে পাচ্ছি। ম্যাম বুঝতে পেরেছি, হরাইজন্টাল লাইন দেখা যাচ্ছে না। ম্যাম বুঝতে পেরেছি, একদম ওপরে তো R1 দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, এবারে তুই দেখ